네, 안녕하세요. 승승장구 이프로입니다. 오늘은 리플에 대해서 좀 이야기를 해보려고 하는데요. 이제 리플랩스의 사장 모니카 롱 같은 경우에는 향후 리플의 6개월에서 12개월 사이의 주요 계획에 대해서 이야기를 했습니다. 이미 수립된 로드맵에 따라서 이제 엔드투엔드 인프라를 통합해 나가는 과정을 핵심 전략으로 삼고 있으며 사업 성장을 위해서 다양한 분야의 확장을 지속을 할 예정이라고 합니다. 그 계획은 리플의 스테이블 코인 RLUSD를 시장 채택과 유통을 늘리는 것, 이제 전략적 파트너십, 인수합병, M&A, 그리고 XRP, 레저를 발전시키는 것, 이 세 가지를 주요 전략으로 꼽았는데요. 보다 자세한 내용은 해당 인터뷰를 통해 알아보는 시간 가질 수 있도록 하겠습니다. 해당 영상 내용이 내용인지라 의역과 오역이 있으면 안 되어서 제가 영상을 제작하는데 정말 오랜 시간이 걸렸는데요. 정말 고생했다고 구독과 좋아요, 알람 설정 한 번씩 눌러주시면 감사하겠고요. 특히 좋아요는 꼭 한번 눌러주세요. 여러분들의 좋아요가 제가 영상을 제작하는데 정말 큰 도움이 됩니다. 그럼 바로 영상 시청하시겠습니다. So, what do you think the next sort of 6-12 months look like for Ripple, other than trying to hold on to the rocket as it grows up? Like, what's on your to-do list for the next 12 months? Is it going to be new products? Is it going to be new markets, or is it just going to be execution? Primarily execution. I really, what we talked about at the top of the show, of bringing together this end-to-end infrastructure, that's going to be our continued path. We've charted it. We're going to just keep, marching ahead on it. Growth in the business across all those different segments we talked about. Ripple Dollars, actually, I know we've been talking about it for a while. It just launched in December. And so, that's a big area of focus for us, is growing adoption, distribution for Ripple USD. And Brad has said this, Brad, our CEO, Ripple is a unique company in the landscape, and that we have a lot of buying power right now. And so certainly look for us to make interesting movements on the strategic partnership or M&A front to advance our mission. Yeah, it's going to be fascinating to watch. Okay, so yes, I can imagine as an outside observer, I'm looking at the payments industry with my Money 2020 background going, yep, that one. I'd be definitely, to your point about the last mile distribution. That is something that the payments industry has a lot of, but people don't often know where to look. It's a bit of an interesting game. I want to move into a little quick fire round. What's the one thing everybody gets wrong about Ripple that you find yourself correcting them most of the time? Conflating Ripple and Xrp. Mm-hmm. Meaning sorry, go ahead. This is quick fire. I won't explain it. Yeah, no. What are your thoughts on the XRP army? I think it's a like one of a kind community, like very global, very tight knit, and really enthusiastic. Yeah, they're highly engaged. That's for sure. Where do you think social networks like X play into the future of stablecoins and everything else? Oh, interesting. Well, we know that X is working on, X money, and kind of has aspirations beyond being a social media platform. I think let's call back to Facebook's Libra project. When you have a massive global installed base of users, I think it makes sense to think about, well, these users need to transact, they need to with each other, with businesses, and with Elon Musk at the helm, we know that he is a crypto native himself. So I think there could be some interesting things happening there.
Yeah, funnily enough, you mentioned SARP 121 earlier, and I forgot to say I wrote it down. That I think in their earnings, Tesla reported at least 340 million better off because of that accounting change, because of how it was marked to market. That's meaningful, isn't it? I imagine the same for Block as well, and others that held it on their balance sheet. That what one accounting change can do. Accounting really runs the world. Wow. Have you paid attention to, and what are your thoughts on the AI/crypto kind of wave of hype that's just been? Yeah. And the area that I've probably poked around the most is agent to agent payments. And there's, I think some interesting companies working in that space. So yes, I would say kind of like keen interest, definitely want to learn more. Let's see how it goes. We did an episode a couple ago on AI 16Z and all of the craziness. We did our best to try and unpack it and explain it, because there's just a Cambrian explosion there in and of itself, and there's DeSci and countless other things happening at the edge. And then meme coins. Where do you stand on meme coins? Meme coins. Meme coins are a lot of fun, right? People have a lot of fun with them. Honest take. I initially looked at them similar to how I felt about ICOs in 2017, and I felt like, come on, this is not right. People are taking advantage. These are rug pulls. These are not real businesses. And I kind of looked beyond them. And then I think because I think the ICO boom made Ethereum. Like that created this unstoppable flywheel effect of users, adoption, developers, builders on Ethereum that really brought it to where it is today. And so I think meme coins can serve a similar purpose of creating that unstoppable flywheel effect for different blockchains, bringing mass amount of users and more developers and liquidity and money into the ecosystem. I also think you had some advisories at the top of the show. Buyer beware. I would be very thoughtful. But I think there's really vibrant communities out there of, people who are connecting with each other, and it's healthy and fun. Yeah, from the soup of crypto often crawls innovation, even if it looks a bit weird at first. This is very much the case. Last but not least, what have I not asked you that I should have asked you? Oh, we've covered a lot of good ground, Simon. What have we not talked about that would be on my mind? One thing, and I mean, a big part of the company is working on it this year is just like, where does Xrp Ledger go? So it's one of the OG blockchains. We talked about that. One of its biggest innovations, aside from this novel consensus mechanism, was that the creators created the first decentralized exchange on the protocol itself. And that was their vision was payments. It was like, simply put, back then, gateway operator issues an IOU onto the ledger, and there's markets created around it. And now this is like a peer-to-peer system, fast free payments globally. Now, of course, those issuers need to be licensed and frankly, the IOUs are really today what we would call stable coins or tokenized assets. And so we're kind of going back to that original thinking and really leaning into institutional uses of this blockchain. It's, of course, open for, there's lots of non-institutional users building on it, but that's in terms of, the work we do, the amendments we propose to add new features, it's going to be really
mostly around institutional finance. Yeah, funny how you can come full circle. That like actually, sometimes the idea is right. The market wasn't ready, and that's to be able to stay the course. Quite fortunately, you've had a business model that's really quite different. That's kind of carried you there to be able to get there. And then that was kind of all I had for questions. I asked you kind of everything I'd ever wanted to ask. So this was awesome, and you just went everywhere. So I really appreciate it. If people want to find out more about any of the things you've mentioned, payments, custody, all of that kind of stuff, where do they go and find out more about you and more about some of the products? I think Ripple.com is the easiest place to go to kind of get the full gamut of what Ripple's all about and who we are. I'm on X, so you could catch me there. Fantastic. Well, listeners, I hope you've enjoyed this. I've really enjoyed this conversation with Mike. 네, 여러분 앞선 영상 잘 보셨을까요? 리플의 현재와 미래를 통찰하는 많은 이야기가 오고 갔었는데요. 오늘 영상 요약 도와드릴 수 있도록 하겠습니다. 먼저 리플의 향후 6개월에서 12개월 사이의 핵심 전략입니다. 바로 실행 중심이라는 것인데요. 방송 초반 모니카는 이렇게 말했습니다. 우리는 이미 로드맵을 짜뒀고 이제 그 길을 계속 나아가는 중이다. 즉 그동안 설계해온 인프라, 즉 엔드-투-엔드 결제 인프라를 통합하고 실행력을 높이는 데 주력하고 있다는 것입니다. 특히 주목해야 할 건 이 RLUSD, 리플이 발행한 미국 달러 기반 스테이블 코인입니다. 이건 단순한 파일럿이 아니라 이제 24년 12월에 출시된 실전 제품입니다. 지금 리플은 이 RLUSD의 유통 확대와 채택을 최우선 과제로 삼고 있습니다. 또한 CEO 브래드 갈링하우스가 강조한 바와 같이 리플은 현재 상당한 자본력을 바탕으로 전략적 파트너십이나 M&A 또한 활발히 이어질 가능성이 크다라고 하죠. 이제 하나 짚고 넘어가야 되는 게 있는데 바로 사람들이 리플과 XRP 코인을 혼동하는 경우가 여전히 많다는 겁니다. 모니카는 인터뷰에서 이 질문에 웃으면서 짧게 대답을 했습니다. 리플과 XRP를 혼동하는 것, 이건 정말 자주 받는 질문이라고요. 리플은 이제 기업이고 XRP 코인은 디지털 기반 자산입니다. 리플은 XRP 레저 기반의 결제 솔루션을 만드는 기업이고 XRP 코인은 그 네트워크에서 사용이 되는 네이티브 자산이라는 점 명확히 구분해야 하고요. 모니카가 특히 가장 애정을 담아서 언급한 대목 중 하나는 XRP 커뮤니티, 흔히 말하는 XRP 아미에 대한 이야기였습니다. 그녀는 이렇게 말합니다. 이 커뮤니티는 전 세계적으로 분포해 있고 서로 아주 끈끈하게 연결되어 있으며 정말 놀라운 참여도를 보인다라고요. 실제로 XRP 커뮤니티는 유튜브, 그 다음에 X, 구 트위터죠. 포럼 등에서 굉장히 활발하게 움직이고 있으며 리플과 XRP 생태계가 이만큼 버티고 성장한 데에는 이 커뮤니티의 힘이 컸다는 것을 부인할 수가 없었습니다. 자, 다음으로는 소셜미디어와 암호화폐 결합 가능성에 대한 화두가 나왔습니다. 모니카는 X, 즉 구 트위터의 움직임에 주목했습니다. X는 지금 엑스머니 프로젝트로 단순히 SNS를 넘어 결제 인프라 플랫폼으로 진화를 하고 있다고 합니다. 이것을 보면 과거 페이스북의 리브라 프로젝트가 떠오르기도 합니다. 이런 글로벌 사용자 기반 플랫폼이 결제 기능을 품는 건 어찌 보면 매우 자연스러운 흐름일 수가 있다라는 거죠. 특히 이 흐름을 일론 머스크가 이끌고 있다라는 점, 그리고 그가 크립토에 대한 이해도가 높은 인물이라는 점은 앞으로 이 분야에서 더 많은 실험이 이뤄질 수 있다는 것을 시사를 하죠. 그리고 다음은 SAB121입니다. 암호화폐 산업에 영향을 준 단 하나의 회계 기준, 다소 회계적인 주제이지만 중요한 변화가 있었습니다. 미국의 이 SAB121이라는 회계 기준 변경이 실제로 암호화폐 보유 기업에 큰 영향을 줬습니다. 예를 들어 테슬라 같은 경우에는 이번 회계에서 이 변경 때문에 3억 4천만 달러 규모의 평가 이익을 얻게 되었고요. 블록이나 마이크로 스트래티지 같은 기업들 또한 수혜를 입었습니다. 단 하나의 회계 기준 변화가
암호화폐 산업 전체의 재무 구조를 바꿀 수 있다라는 것은 상당히 상징적인 사건이죠. 그리고 이 마이클 스트래터지는 잘 아시겠지만 이제 비트코인의 선구자 중 한 명인 마이클 세일러의 회사인데요. 해당 부분 이 마이클 세일러에 대한 인터뷰도 제 채널에 영상 업로드가 되어 있으니까요. 해당 부분도 보시면 좋으실 것 같습니다. 그리고 또한 최근 화두가 되고 있다는 것이 바로 AI와 암호화폐의 융합 가능성인데요. 이제 모니카 롱은 여기에 대해서 에이전트 간 결제라는 구체적인 관심 분야를 언급했습니다. 이는 예를 들어서 AI가 기업 간 자동 결제를 수행을 하거나 AI 에이전트들이 스마트 계약을 통해서 자율적으로 금융행위를 하는 시나리오를 의미를 합니다. 현재 몇몇 기업들이 이 영역에서 실험 중이며 향후 블록체인 기반 결제 시스템과 AI의 결합은 매우 큰 시너지를 낼 수 있는 분야라고 하죠. 마지막으로 진행자가 던진 질문 중 흥미로운 것이 있었습니다. 바로 민코인에 대한 것이었는데요. 모니카는 처음에는 회의적이었다라고 말을 했습니다. 2017년 이제 ICO 열풍처럼 일시적 유행이자 사기로 보였다라고 하고요. 하지만 지금은 그 시각이 바뀌었다라고 합니다. 민코인이 마치 생태계의 사용자 유입, 개발자 증가, 유동성 활성화 등 마치 플라이휠처럼 생태계를 가속화시킬 수 있는 힘을 갖고 있다는 걸 깨달았기 때문이죠. 단순히 장난처럼 보일 수가 있기는 하지만 그 안에 블록체인 확산의 원동력이 숨어 있다라는 겁니다. 그리고 마지막으로 모니카가 강조한 건 바로 XRP 레저에 대한 내용이었는데요. 우리는 XRP 레저의 초기 비전으로 돌아가고 있다라는 이야기였습니다. 초기 XRP 레저는 이미 탈중앙화 거래소 덱스 기능을 네트워크 수준에서 기본적으로 탑재를 하고 있었고 이제 IOU 기반 글로벌 결제 시스템을 지향하고 있었다라는 겁니다. 이 IOU 개념은 우리가 말하는 지금 스테이블 코인이라든지 자산 토크나 RWA와 굉장히 유사한 구조를 가지고 있는데요. 앞으로 XRP 레저는 기간 중심의 프로토콜 업그레이드를 통해 더 빠르고 효율적인 결제 인프라로 잡아갈 것입니다. 리플은 현재 실행 중인 전략을 바탕으로 스테이블 코인, 글로벌 결제 인프라, 전략적 M&A, 그리고 AI 생태계의 트렌드까지 전방위적으로 확장을 하고 있는 기업입니다. 이 모든 전략의 중심에는 바로 XRP 레저라는 탄탄한 기술적 기반이 존재를 한다는 것이죠. 이제 리플과 XRP가 어떤 방향으로 나아가는지를 이해하는 것은 암호화폐 산업의 미래를 가늠하는 중요한 기준이 될 것입니다. 네, 오늘 모니칼롱의 인터뷰를 통해서 앞으로 리플의 비전과 계획들을 쭉 살펴봤는데요. 저는 앞으로 이 리플이라는 회사 자체가 점점 발전함에 따라서 이제 XRP 코인의 가치 또한 기하급수적으로 상승할 수 있겠다라는 생각이 드는데요. 여러분들의 생각은 어떠십니까? 의견 댓글로 자유롭게 남겨주시고요. 여러분들의 댓글이 제 채널이 성장하는 데에 정말 큰 힘이 됩니다. 번거로우시겠지만 댓글 한번 작성 꼭 부탁을 드리겠습니다. 긴 시간 시청 너무 고생하셨고요. 저는 그럼 다음 영상으로 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다.